this section, we'll discuss about electrostatics. In electrostatics, first we should know what is charge. So charge is a basic property of elementary particles. Matter has more number of elementary particles, and we are mainly consists of three elementary particles: proton, electron and neutron. So proton has positive charge and electron has negative charge. Neutron has no charge. Proton mass is 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg. Electron mass is 9.11 into 10 to the power of minus 31 kg. Neutron charge is 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg. Neutron mass and proton mass are same. Electron has a mass of 9.11 into 10 to the power of minus 31 kg. So in the video la enna paaka porona electrostatics பத்தி பார்க்க போறோம். Charge இன்றது fundamental property of matter. நம்ம electric charge ன்னு சொல்வோம். So மூணு elementary particles பார்த்தோம்னா proton, electron and neutron. Proton வந்து positively charged. Electron பார்த்தீங்கன்னா negatively charged. Electron protonக்கும் ஒரே magnitude value தான் இருக்கு. 1.6 into 10 to the power of minus 19 Coulomb. Electronக்கும் 1.6 into 10 to the power of minus 19 Coulomb on opposite charge. Proton வந்து positive charge, electron வந்து negative charge. Mass பார்த்தீங்கன்னா protonக்கும் neutronக்கும் ஒரே mass இருக்கும். 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg. Electronோட mass பார்த்தீங்கன்னா 9.11 into 10 to the power of minus 31 kg. Neutronக்கு எந்த சார்ஜும் இருக்காது. So the charge particles வந்து force வந்து it exhibits a force. Okay, we'll see that in next slide. So what is neutral body, what is positively charged body, and what is negatively charged body? Neutral body is number of protons will be equal to number of electrons. That is, number of positive charges will be equal to number of negative charges. Positive charged body has more number of protons. Positive, the name itself says it is positive, so you have more number of protons in it when compared to electrons. Negatively charged particle has more number of electrons when compared to protons. So idla enna paakrona neutral body. Neutral body na protons and electrons amount vandu same ah irukum. Positive charge amount will be equal to negative charge. Positive charged body na அதுல நிறைய protons இருக்கும், electrons கம்மியா இருக்கும். Negative charge bodyனா அதுல நிறைய electrons இருக்கும், protons வந்து கம்மியா இருக்கும். Positive charge bodyனா positive charge அதிகமா இருக்கும். Negative charge bodyனா negative charges நிறைய இருக்கும். Negative chargesனா electrons வந்து அதிகமா இருக்கும். So இந்த மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். For electrostatics, what is electrostatics? Electrostatics deals with stationary charges, charges that is not moving. Now, what do you mean by electric force and electrostatic force? When the charges are separated by some distance, charge exhibits a force on another charge. Okay, so depending upon the charges, we have either repulsive force or attractive force. If you see this diagram, A and B both are positive charge. So when both positive charges comes to picture, there will be repulsive force between them. Both negative charges, they have repulsive force. So like charges have repulsive force. So what is the force exhibited by here? Repulsive force. Like charges means same polarity. Here is plus, here is also plus. So A will repel B, B will repel A. Here if you see one is positive, other is negative. So opposite polarity will attract. So unlike charges get attract. So what is electric force here? Here is positive, another one is negative. So there will be an attractive force between these two charges. So normally we use the term as point charge. So point charge is nothing but a charge which size is very small when compared to the distance between them. When compared to the distance r, the size of this charge particle is very small, then you call it as point charge. This point charge is concentrated in a point. Okay, considered to be concentrated at a point.
இதில் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்னாலே டீல்ஸ் வித் ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸ் தான். மூவிங் சார்ஜஸை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேயே எடுத்துக்கக்கூடாது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில். இப்போ சார்ஜஸ் ஒன்று பக்கத்தில் வரும்போது ஒரு சார்ஜ் வந்து அடுத்த சார்ஜுக்கு சம் ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும். ஓகேவா? ஒரு சார்ஜுக்கும் அடுத்த சார்ஜுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸாக இருக்கும்? அட்ராக்ட் பண்ணுமா இல்லைன்னா ஒன்று ரிப்பல் பண்ணுமா? இப்போ ரெண்டுமே சேம் சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிப்பல் பண்ணும். இப்போ ப்ளஸ் சார்ஜ் இதுவும் ப்ளஸ், ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் அது என்ன பண்ணுன்னா ரிப்பல் பண்ணும். ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ பாயிண்ட் சார்ஜ் இந்த டேர்ம் தான் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணோம். பாயிண்ட் சார்ஜ் அது நத்திங் பட் ஒரு சார்ஜ் வந்து ஒரு டிஸ்லொக்கேட்டட் அட் அ பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிறத நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜ்னு சொல்லுவோம். அதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. இப்போ ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி கிரியேட் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹவு த ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கிரியேட்டட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்டக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இண்டக்ஷன், and the last one is by means of rubbing or friction. Okay, so what do you mean by conduction? Conduction, first point you have to remember is physical contact. There will be a physical contact between an uncharged body and a charged body. Physical contact. Okay, so when there is a physical contact between uncharged body and the charged body, what happens is there will be transfer of charges from the charged body to uncharged body. Okay, so example, we consider this is a charged body which has a negative charge, negatively charged body. Okay, negatively charged body has more number of electrons in it when compared to protons. This negatively charged body, when brought in contact with a uncharged body, so that's a physical contact will be there. Okay, so this uncharged body when comes into contact, then there will be transfer of charges, and this charge we call it as static electricity by conduction. So transfer of, so this electrons get transferred to this uncharged body. So after conduction process there will be negative charge in both the bodies. Okay, this is the result of conduction. Both the charges become negatively charged. Next is induction. So induction is no physical contact. First point you have to remember is no physical contact, and charges will be what? Both the bodies means one is charged and the other one is uncharged. Both the bodies will have charges in same magnitude but opposite polarity. So but you have it as opposite polarity. Okay, so example, you can have a positively charged object, okay, which is positively charged, which has more number of protons in it when it comes into contact with an uncharged body. Okay, this is an uncharged body, no charge in it. You have a
separation between them, but it is placed closely but not in physical contact. Okay, now what happens is the charges from the charged body will be transferred to this uncharged body, but we have it in opposite polarity. Same equal but opposite polarity. Okay, same amount will be equal but opposite polarity charges will be induced in uncharged body. The rubbing or friction here, it is by rubbing. By rubbing, charges are created. Okay, charges are created. So for example, when you take a silk cloth rubbed with a glass rod. Okay, glass rod. We are rubbing this glass rod with a silk cloth. So by this time, the electrons from the glass rod will be transferred to the silk cloth. Okay, by rubbing, friction is nothing but a force which is exhibited during the sliding between two surfaces. The forces get created, that you call it as friction, right? So when the glass rod and silk cloth are rubbed, the electrons from the glass rod is rubbed away by the silk cloth. So rubbed away from the silk cloth. So electrons are rubbed away from the glass rod to the silk cloth. So this becomes negatively charged. Silk cloth becomes negatively charged, and the glass rod, after losing the electrons, become positively charged. Okay. So இதில் என்ன பார்த்தோம்னா static electricity என்னன்னா deals with charges that is not moving. Okay. So stationary இருக்க ரெஸ்ட்ல இருக்க charges தான் எப்படி create பண்றதுன்னு பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து conduction process, இன்னொன்று வந்து induction process, இன்னொன்று வந்து rubbing or friction process. First conduction process பார்த்தீங்கன்னா ஒரு charged பாடியும் ஒரு uncharged பாடியும் will be in physical contactல இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ தான் வந்து சார்ஜஸ் ஃப்ரம் த சார்ஜ்டு பாடியிலேருந்து அன்சார்ஜ்டு பாடிக்கு மூவ் ஆகும். இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பாடியை வந்து ஒரு அன்சார்ஜ்டு பாடி கூட ஃபிசிக்கல் காண்டாக்டில் வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் அன்சார்ஜ்டு பாடிக்கும் சார்ஜ்டு பாடிக்கும். ஸோ ரெண்டு பாடிஸுமே ஆஃப்டர் கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் இருக்கும். நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடியை அதை ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, இண்டக்ஷன் ப்ராசஸ்னால் ரெண்டு பாடிஸையும் வந்து பக்கத்தில் வச்சுருப்போம், ஆனால் வந்து அங்கே ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் இருக்காது. இப்போ எக்ஸாம்பிள், இப்போ சார்ஜ்ட் பாடி வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாடியை வந்து நம்ம அன்சார்ஜ்ட் பாடி பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாடி என்ன பண்ணுவோம்னா நெகட்டிவ் சார்ஜை வந்து அன்சார்ஜ்டு பாடியில் இன்டியூஸ் பண்ணும். ஓகே, இப்போ ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் சார்ஜஸ் வேல்யூஸ் வந்து ரெண்டு சேமாக இருக்கும், ஆனால் ஆப்போசிட் பொலாரிட்டியில் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பிங் ஆர் ஃப்ரிக்ஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரப் பண்ணும்போது சார்ஜஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும். அந்த க்ரியேட் ஆன சார்ஜஸ் வந்து அதிலே ஒரு பாடியிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அதிலே வந்து ஸ்டே ஆகி இருக்கும். அது வெளியே போகிறதுக்கு முடியாது, ஏன்னா அது இன்சுலேட்டர்ஸ். கிளாஸ் ராட் ஒரு இன்சுலேட்டர், சில்க் கிளாத் ஒரு இன்சுலேட்டர். அது எலக்ட்ரிசிட்டி அலோவ் பண்ணாது. ஸோ ரெண்டே நம்ம ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கிளாஸ்லாவில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே சில்க் கிளாத்தில் வந்து ரப் ஆகி வந்துடும். ஓகேவா? அப்போ கிளாஸ் ராடில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கிளாஸ் ராட் வந்து லூஸ் பண்ணப்பறம் அது பிகம் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ரெண்டு இன்சுலேட்டர்ஸாக இருக்கனால அதுலேருந்து சார்ஜஸ் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து வெளியே போகிறதுக்கு அதுக்கு வழியே இல்லை. ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லேட்டர் பை எனி கிரவுண்டிங் ஆர் எனி எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் you can discharge the charges from it. ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ். We can see now there are 10 electrons and 10 protons in a particle. Then this particle is. So 10 number of electrons and 10 number of protons. Then this particle is what? So equal number of protons and electrons. Okay. So number of protons is equal to number of electrons. So electron is equal to number of electron is equal to number of proton.
So positive charge negative charge oda numbers equal ah irukku. So when both are in balanced condition, is a balanced condition, you call it as that body as neutral body. Imbalance la balanced condition. Okay, so option is A. Answer is A. You call it as neutral body. Because 10 electron, 10 protons. So number of electron on the 10, proton 10. So both are equal. Second question is, an object has 20 protons and 80 electrons, then this object is. So when you compare the number of proton, it is 20 is equal to number of electrons. When you compare both things, it is 18. Which is greater? 20 is greater than 18. So proton is more proton in it. More proton meaning is we have more positive charges. More positive. Okay. So more positive means that body is called it as positively charged body. So option B. Third question is, negatively charged particles has only excess electron and no proton. Negatively charged body has excess electron as plus it has what? Proton in it. Negatively charged body has more protons, more electrons, and we have few positive charges also will be there. So no proton. They are saying this it has no proton. It is false. It has proton, but proton amount will be less. So the first question பார்த்தீங்கன்னா 10 electrons இருக்கு, 10 protons இருக்கு. அது வந்து என்ன type of bodies, neutral இல்லைன்னா பாசிட்டிவா இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாடியான்னு பார்க்கணும். இப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது, ரெண்டுமே 10 ஓகேவா. இப்போ இருந்தால் தென் திஸ் பாடி என்ன சொல்வோம்? நியூட்ரல் பாடின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் கொஸ்டினில் 20 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது, 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரோட்டான்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ், 20 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது, 18 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால அதை வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சொல்லுவோம். ஸோ ஆப்ஷன் பி. நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாடியில் வந்து எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்குமா, புரோட்டான் இருக்காதான்னு கேட்டிருக்காங்க. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? அப்படி கிடையாது. எல்லா பாடிஸ்லையுமே புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் இருக்கும். நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாடியில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், புரோட்டான் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ். So when an uncharged body A is brought in contact with a negatively charged body B, then the charges in A and B will be. When an uncharged body, okay, so you have an uncharged body, so it will be uncharged body A is brought in contact with the negatively brought in contact means you have a physical contact between them. Body with B which has a negative charge, then the charges in A and B. So what is this process? By physical contact means process is conduction process. So after conduction process, this negative charge will be equally shared between A and B. Okay, so both A and B have negative charges. So option is A positive positive, B positive negative, C negative negative, D negative and positive. So option will be C negative and negative. So A is also negative, negative charge, electron is there, and B is also has electron in it. So it is negatively charged. So option is C. Answer is C. So above question, physical contact, right? Charging is done by the body on the body B by what process? Conduction, induction, friction. Obviously we know it is conduction because there is a physical contact. So physical contact is there. So the option is A, conduction. So in the question என்ன பார்த்தோம்னா, ஒரு uncharged பாடியும் ஒரு charged பாடியும் பக்கத்தில் வைக்கும் போது பக்கத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று காண்டாக்டில் இருக்கும்போது இந்த சார்ஜ்டு பாடியில் இருக்கிறது அன்சார்ஜ்டு இருக்க பாடியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ ஆஃப்டர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே சார்ஜஸ் தான் இருக்குது. இப்போ நெகட்டிவ் தான் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் தான் என்னது சார்ஜ்டு பாடி,
இந்த சார்ஜ் படி பக்கத்தில் எழுதுனா சார்ஜ் பாடியில் என்ன சார்ஜஸ் இருக்கோ அதுவே வந்து ஏலையும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக நெகட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்கும். அதனால ஆப்ஷன் சி. இது என்ன ப்ராசஸ்? சின்ஸ் ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் இருக்கனால இந்த ப்ராசஸை வந்து கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, நம்ம இனி இந்த கொஸ்டினை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். So we can see the answer for this question in the next video. Please like, share and subscribe and give your valuable comments. Thank you.